burro. Ué, burro por quê? O que que eu fiz? Já viu a planta esse mês? Ah, pior que eu não vi. O que saiu? Não vi. Do nada sou xingado de burro, tá ligado? Ó. Só porque eu não consegui dormir a noite inteira. Fallen Order, bug 79. Bug 76. Pera aí, eu vou pegar aqui enquanto tô abrindo a live então. E aí, Ivan, beleza? Aí, ó, será que já começamos as lives da manhã já com Mass Effect? Efeito de massa? Fazer o que? Eu tô jogando o jogo em off, mas eu tô a fim de jogar em live. Tá, deixa eu ver aqui. Será que já saiu? Aqui é sempre na... Catálogos dos jogos PlayStation Plus. Ué, cadê? Visualizar jogos, tá. Ué, não, pera. Cadê? Onde é que vê? Não sei, então. Ah, nós acho que só as 13 ou 14. Ah, tomar no rabo, mano. Mas não era na... Ah, é que hoje é terça, é verdade. É, ainda não tá. Porque ainda tá o Mass Effect do então, pois é. Ainda não surgiu mesmo. É só depois. Efeito do Delessi quando? Ó, isso. E aí, Gustavo? Se eu compro um jogo na Ubi, na Steam, precisa ter o launch dela instalado? Pior que precisa. Eu acho que precisa, se não me engano. Eu lembro que quando a gente jogava a Uno, abria o launcher da Uplay, tá ligado? Se eu não me engano, precisa também. É o quê? E aí, Kazumi, live de matinal, exatamente. Mas aí o jogo roda direto pelo launcher dela? Se não me engano, sim. Mesmo tu tendo na Steam, tendo comprado na Steam. Pelo menos o Uno, se não me engano, era assim, tá ligado? Só se eles já mudaram isso, mas eu lembro que quando eu jogava a Uno, mesmo abrindo pela Steam, por um lado é bom, né? Tipo, se tu pode jogar pela Steam, né? Mas se a pessoa só tem o jogo na Uplay, ela consegue jogar com quem tá na Steam de boas, né? Tanto é que quando eu tenho as DLCs do Uno na Uplay, né? Que tá mais baratinho. E eu consigo jogar com quem tem na Steam. Eu tô aqui porque hoje irei à tarde pra DP. Hoje tenho médico às 11. Ih. A lendária live cedo, olha lá. E aí, LF, beleza? É, a volta das lives da manhã? Quer dizer, as voltas não digo, mas é que eu não sei, eu quero jogar Mass Effect em live, daí é isso. É isso. Então, eu vou jogar nas lives da manhã e é isso. Eu quero jogar efeito de massa, mano.
E pior que de tanto que eu vejo coisa de efeito de massa, eu vou acabar tomando spoiler. Então eu quero jogar isso em live antes que eu tome spoiler e estrague minha experiência. À tarde, mas que hora à tarde? Ficou uma noite sem live e sentiu saudade da gente? Pode admitir, pastor, eu deixo. É, isso também. Quê? Depois do meio-dia? Tá, eu posso pensar nisso. O problema é que a live, fazer live à tarde, normalmente o Heitor provavelmente vai chamar pra jogar algum jogo, então... né. Mas eu posso pensar em mudar da manhã pra tarde, sem problema. Daí, ao longo da tarde até a noite, né? Eu já tinha pensado em fazer isso também, né? Tô pensando em comprar Assassin's Creed Origin Odyssey com aquelas DLC naqueles pacotes Silver e Gold na nuvem. Isso aqui que eles estão vendendo é da Ubi Connect. Ah, então daí é só na Ubi Connect mesmo. Aí nem tem ligação com a Steam. Você pode fazer que nem o pai do Heitor, ignorar. Que isso? Daí, como eu voltei a jogar Mass Effect Legendary Edition porque tá no Game Pass e na Plus, daí eu me empolguei de novo com o jogo e eu tô a fim de jogar ele. Então, é isso. Vai ser Mass Effect nas lives da tarde ou da manhã. Agora não sei. Se a Kazumi diz que é depois das 2 que ela pode acompanhar, e talvez eu comece a fazer à tarde, então. Dá pra adicionar um jogo de fora da Steam na biblioteca dela? Até dá, só que só adicionar como não Steam, né? A Steam deixa escrito lá não Steam, tá? Se tem outra forma, já não sei bem. Sabe que quando tu vai lá adicionar, botar para um código, aparece adicionar um jogo não Steam. Então daí tu escolhe um aplicativo ou o jogo ou qualquer coisa assim. E daí quando tu entra no jogo, a Steam alerta que tu entrou nesse jogo, mesmo ele não sendo da Steam. Será que a partir do dia 20 eu volto a trabalhar o dia todo? Ah, mas até o dia 20 a gente termina o primeiro Mass Effect. Confia! Ó. Ops, vazou. E é isso. E eu tô a fim de jogar Mass Effect, é isso. E eu não dormi a noite inteira. Eu não sei, mano. Eu não consegui dormir, mano. Pensando no jogo. Então, vou abrir live, foda-se. Eu não dormi nada, tá? É a primeira mentira do ano, ó. Eu espero que não, ó. E eu tô querendo, velho. Descanso zero, então. À tarde eu durmo, mano. Ó. Ficava pagando mais barato pelo quarto deles do que se fosse comprar o jogo direto. Diz que perdi a primeira live de terror do ano, mas irei vê-la no canal de lives. Ah, Kazumi não sabe que eu resetei os dízimos de todo mundo? Ué, novo ano, novos dízimos. Eu falei que eu ia resetar, tá ligado? Ué, então eu odeio todo mundo, porque eu resetei de todo mundo, tá ligado? O LV já lembrou de trocar ali de novo.
Eu não odeio vocês. Ó. Tanto é que eu não abri live, eu poderia continuar jogando em off, mas quis abrir live pra mostrar um jogo pra vocês. Né? Talvez não seja o jogo que vocês esperavam, mas... não. Ah, é. Então... Mas não tem hóstias pra trocar por dízimos? Ó. Vou botar alguma música aqui só pra não ficar... em silêncio. Ué, mas as hóstias também gastou no quê? Vou fazer que nem o Erivan, que mandou um monte de sub pra ficar na primeira na lista, né? Ó. E aí tem X. Mas eu falei que eu ia resetar, tá ligado? Eu podia ter guardado pra trocar depois que, né? Caiu da cama? Eu? Não. Eu confio que você não ia. Triste. Desculpe, Iva, desculpe. Tem 177k, poderia trocar muito ainda, mas seria muito spam. Não, os caras spamaram na live. O problema não é o spam, o problema é vai que o bot bug não mande alguns, né? Eu fui resgatando de pouquinho em pouquinho, eu recomendo até. Daí começa todo mundo clicando na mesma hora. Não sei se o bot computa tudo ao mesmo tempo. Ó, o Erivan do olho, ó. Pronto, Kazumi, agora tu pode mandar sons. Vai começar o ano. Cavalo. Cavalo. Aí, já consegui mandar um cavalo. Bom, eu não vou me enrolar muito, porque eu não pretendo ficar muito tempo em live, porque eu tenho que dormir de tarde, né? Então, bora pro jogo de uma vez, mano? Chega de enrolar. Afinal, eu abri live porque eu ia jogar, né? Então, bora jogar, né? Ai, ai. Eu começo a falar aqui, daí me empolgo a conversar e eu acabo não jogando nada. Você ficar até mais 10 e pouco. Nossa, pior que já deu... Já é quase 9h30 mesmo. Ah, então, bora. Chega de enrolar, mano. Vamos abrir aqui o Mass Effect. Ah, antes de eu abrir, pera aí. Eu tenho que pegar... Aí. Eu tenho que pegar o código da minha personagem, né, mano? Porque assim, pra quem não sabe como é Mass Effect, tu pode criar o personagem. Só que pra adiantar, eu já criei o personagem. Então não se preocupe que eu não vou perder muito tempo, não. Eu já criei a personagem, é só botar o código lá. Ela já vai ficar certinho do jeito que eu quero também. Já peguei o código. Só copiar de novo para garantir. Tá. Agora bora. É pior que tem muito alerta, né, mano? Tinha que tirar um pouco desses alertas, tipo... Pra não ficar tanto alerta na tela do jogo. Do jogo não,
E sim, eles já legendaram a Legendary Edition, então bora, mano. E é isso mesmo, vai ser efeito de massa porque eu tô afim de jogar e é isso aí. E aí, Piro Gamer, beleza? Sobre o que é esse jogo? Então, é espacial. Eu sei que não é muito. Não tem muita gente que é fã de jogo espacial, mas eu sou, tá ligado? Deixa eu ver um negócio aqui. É lógico que tá. Pera aí. Vou fazer um negócio. Lógico que o Voice Meter tava consumindo o PC de novo. Tá. Agora tá bom. É aquele que você destruiu a nave? Não, é outro jogo. Outro jogo espacial. Que é meio com escolhas. Só que não é tipo escolhas tipo The Quarry, Until Dawn ou The Walking Dead. Tem gameplay também, de tiros e... Sim, eu vou começar outro porque eu tô afim de jogar esse jogo. Eu tava jogando ele em off. E é isso. Bora começar aqui o primeiro Mass Effect já. O pior que eu fiz quase 100% do Andrômeda. E dizem que é o pior, né? Então... É meio que estratégia espacial aquele lá que eu joguei, né? Tipo uma estratégia tipo Age of Empires, só que no espaço, né? Vai jogar o Starfield então? Lógico que eu vou, tá ligado? Eu tô até ansioso pra ver como é que vai ser o Starfield. E com receio também, porque afinal é Bethesda. Mas eu tô torcendo que seja um jogo bom, tá ligado? Starfield é um que eu quero... Olha, quando lançar, eu acho que eu vou ficar só nele, tipo God of War, tá ligado? Se fosse pra dizer um jogo que eu tô empolgado pra ir, tô ansioso pra vir, seria o Starfield nesse ano. Mas Mass Effect eu gostaria de jogar. Então, na versão do PC tem legendinhas já na Legendary Edition. Pra quem quiser, né? Os caras já fizeram o port do jogo original, da legenda que eles fizeram pro original pra esse daqui. É, e tá no Game Pass também no PC, então... Isso. Vou iniciar uma nova carreira aqui. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Não, tô jogando no PC, porque não existe legenda PTBR na versão Legendary dos consoles, né? Daí os fãs tiveram que fazer a versão Legendary no PC, porque a EA não fez, né? Triste. Daí então eu tenho que jogar na versão do PC. Obviamente vocês sabem o que eu vou criar, só que eu não vou usar essa personagem que é um demônio de feia. Pelo amor de Deus, desculpe se foi uma atriz que serviu de molde, mas como tá horrível essa personagem, tá ligado? Eu vou introduzir uma nova aqui, mulher personalizada. Please log in to access your profile. Machista. Eu vou botar machista. Entendi. Tá, aqui. O nome aqui primário tanto faz. Vai ser assim. Próximo. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Aqui dá pra escolher 3 backgrounds, né? Por exemplo, o primeiro que é o do espaço. Seus pais pertenciam ao exército da Aliança. Então você passou a sua infância em diferentes naves e estações. Viajava com eles a cada mudança de destino. Finalmente você seguiu o exemplo de seus pais e se alistou aos 18 anos. Tem o colono. Você nasceu e cresceu em Mindoir, sei lá como é que se fala. Amendoim, pronto.
Uma pequena colônia fora de Alcatraz. Aqui eles não traduziram, mas enfim. Quando tinha 16 anos, os escravistas invadiram Minduim e mataram seus familiares e amigos. Minduim é ótimo. Você foi salvo por uma patrulha da Aliança e se alistou no exército alguns anos mais tarde. Ou tem o terrestre, que é da Terra, né? Obviamente, terrestre e terra, né? Você foi uma órfã criada nas ruas das grandes megatrópoles que cobrem a Terra. Escapou da vida de pequenos delitos e gangues do submundo ao se alistar no exército da Aliança quando completou 18 anos. E começou a dropar quadros da live porque, não sei. Obrigado, Twitch. Enfim. Minduim. Então, né, Sterling? O Mass Effect Andromeda trouxeram legendado, mas esse aqui não, né? Que são os melhores. Enfim. Mas eu gosto de escolher o colono, então eu vou escolher que ela é uma colona que nasceu no negócio, né? Fora da Terra. Confirm psychological profile. Agora tem um perfil psicológico aqui, né? Tem a sobrevivente. Durante o trabalho, uma missão deu errado. Você ficou preso numa situação de extrema sobrevivência e teve que superar as dificuldades físicas e psicológicas que havia destruído a maioria das pessoas. Porém, você sobreviveu e resistiu quando os demais foram derrotados. Enfim, só restou você para contar história. Tem a heroína de guerra. No começo de sua carreira militar, você ficou de frente a uma força inimiga poderosa. Você ficou sua vida para salvar seus companheiros e derrotar o inimigo, embora parecesse impossível. Sua coragem e seu heroísmo te fez ganhar medalhas e reconhecimento da Frota da Aliança. E tem a implacável. Ao longo de sua carreira militar, você sempre foi guiada por um princípio: resultados. Tudo te acusam de ser fria e brutal, e sua reputação de eficiência implacável fez com que seus companheiros desconfiassem de você. Mas quando o fracasso não é uma opção, o exército sempre pensa em você. E eu gosto de escolher heroína de guerra ou sobrevivente, mas aqui daí eu não tenho ideia. E que eu não, beleza? Mas acho que eu vou escolher heroína de guerra, né? Porque normalmente no jogo assim eu sempre fico na frente atirando nos caras, então eu acho que seria mais apropriado botar heroína, né? Escolhe o que você é um amendoim. Heroína de guerra. Military specialization. Aqui é a especialização militar, né? Soldados se especializam em combates reais para linhas de frente e um tiroteio. Tem saúde melhorada, pode se espelhar no uso de todos os tipos de armas. Começa com a habilidade de usar armaduras médias e pode treinar no uso de armaduras pesadas. Tem engenheira, que são especializadas em tecnologia. Usando uma miniatura holográfica, pode sistema de... tá. Tem alguma diferença entre os Mass Effects originais? Sim, esses aqui são bons. Ó. Não, é tipo... na verdade, o combate desses primeiros Mass Effect, eles são bem mais reduzido, como eu posso dizer. Quer dizer, não reduzido, mas é... não tem os mesmos movimentos que nem o Andrômeda, né? Mas esse Mass Effect, ele tem umas diferenças assim. E no caso é na Via Láctea, né? A gente não vai para outra galáxia. E a história é mais interessante, pelo menos pra mim, não. A engenheira que botar sistema de segurança, separar modificar equipamentos técnicos, superar armas e os escudos inimigos e curar seu esquadrão. As engenheiras só podem usar armaduras leves e se especializam em pistolas. Eu gosto de escolher a infiltradora, mas eu vou ler todos aqui. As adeptas são especialistas bióticos. Por meio de implantes atualizáveis, eles podem usar poderes bióticos para levantar ou lançar objetos, proteger o esquadrão e desativar ou destruir inimigos. As adeptas só podem usar as armaduras leves e se especializam em pistolas. Infiltradora, que é o que eu gosto. Os infiltradores combinam habilidade de combate e tecnologia para se especializar em matar ou incapacitar inimigos a longa distância. Como eu gosto de sniper, então eu sempre gosto dessa daqui. As infiltradoras são treinadas para usar a Omni-Tool com foco na descriptografia e nas habilidades ofensivas ao invés da cura. Eles podem se especializar em pistolas ou rifles de precisão e usar armadura média. Então eu gosto dessa daqui. Tem a sentinela, combina habilidades bióticas e tecnológicas. O que eu ignorei? O Legendary Edition não é uma remasterização dos 3 primeiros? Sim, é uma remasterização. Sem legendas, né? Triste.
Só que eu nunca joguei os 3 primeiros até o fim, né? O 1 eu joguei até uma metade, mais ou menos. Quer dizer, até metade não, né? Joguei só o começo, basicamente. Então, eu quero jogar, né? Habilidades bióticas e habilidades curtas avançadas para defender aliados, embora também possam aliar os oponentes com ataques bióticos ou técnicos. São eficientes em tecnologia biótica do que outras classes, mas às custas do combate. Os generais só podem usar armaduras leves e não recebem nenhum treinamento especializado nem com armas. Vanguardas são guerreiras bióticas. Combinam biótico e armas para derrubar oponentes e são especialmente mortais de curto alcance. São especializados em pistolas e escopetas e usam armadura média, mas... como eu disse, eu gosto de infiltrador, então vai ser... Confirm facial identification. Tá, agora eu vou mudar a aparência, porque olha isso, velho. É um demônio, velho. Mulher horrível, velho. Desculpe quem achou bonita, mas eu não achei. Então eu vou criar a minha aqui. Vou mudar a minha aparência. Essa daqui tem os pré-determinados aqui que tu pode modificar, né? Tem uns pré-determinados aqui. Mas para não perder tempo dessa vez, eu já criei em off, né? Então eu só tenho que botar o código aqui. E tcharam! Tá aí minha personagem. Bonita, não? Ó. Bem melhor, né? Essa vai ser minha personagem. E é isso. Como eu já criei o personagem, eu só botei o código aqui. Machista, preconceito com mulheres de aparência horrorosa. Preconceito com mulheres de aparência horrorosa, ó. Não tem preconceito, só... Profile eu quero deixar a minha bonita mesmo. Ó. É isso aí, Tram. Que demais! Eu não corte na boca. É pra dar um detalhes, não? Tá. Delessi a Shepard, colona, heroína de guerra, infiltradora. Bora. Mas o personagens não vai fazer nenhuma alteração. Identification confirmed. Aqui a dificuldade eu vou deixar normal. Subir de nível automaticamente eu deixo somente o esquadrão, porque eu não tenho preguiça de upar o esquadrão. Daí eu não preciso lidar com eles, né? Eles que se virem. Daí eu só boto... eu upo só meu personagem mesmo. Eu não controlo os outros, então pra que eu vou gerenciar eles, né? Dane-se. Isso aí é só pra tryharder, né? Enfim, escala de nível. Isso aqui tem o modo lendário e o modo clássico. Eu vou deixar no lendário, porque afinal eu tô na Legendary Edition. Uso de talento do esquadrão eu vou deixar pra eles usar todos. Legenda ativa e é isso, ó, ativar tutoriais. Bora. E bora lá, tá ligado? Qual a diferença do legendário pro Classic? É o nível que o máximo que tu pode chegar, né? Well, what about Shepard? She grew up in the colonies. She knows how tough life can be out there. Her parents were killed when slavers attacked Mindwar. She proved herself during the Blitz, held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. She's the only reason Elysium is still standing. We can't question her courage. Humanity needs a hero, and Shepard's the best we've got. I'll make the call. Em 2148, alguns exploradores descobriram em Marte os restos de uma antiga seleção que viajou pelo espaço. Nas décadas seguintes, esses misteriosos artefatos revelaram tecnologias surpreendentes que permitiam viajar às estrelas mais distantes. A base dessa incrível tecnologia era uma força que controlava a estrutura do espaço e tempo. Essa força foi considerada a maior descoberta da história da humanidade, mas as civilizações da galáxia chamavam de Mass Effect. Eu tive que ler rápido, porque é muito rápido essa parte, mas enfim. Deu pra entender, né? Eu espero. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Olha que bonita, mano. Board is green. Bonita. Approach run has begun.
Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500k. Eu acho que fica em cima da legenda, não? 1500 is good. Your captain will be pleased. Vou ter que botar lá em cima, eu acho. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Mano, olha se não ficou bonita, mano. Tá muito bonita, mano. They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Eu acho que não fica em cima, não. Eu Better acho. brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Ai. Que isso? Tá, enfim. Ok, dá pra falar com o Joker aqui? The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Aqui eu fico em cima do radar, né, mano? You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Bora. I'm telling you, I just saw him. He marched by like he was on a mission. He's a Spectre. They're always on a mission. And we're getting dragged, right along with him. Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Dá pra falar com as pessoas, né, obviamente. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. E aí, Samuel? Beleza. Sobre Do you o have a problem capitão. with the captain? No, man. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Tá, só isso. Vamos lá. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit.
There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. Que isso? The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want, kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Aí, falei tudo que tinha. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Não dá pra entrar. Tem um caminho. Bom dias, e aí, Rapimic, beleza? Então, na verdade nem dormi. Mas, tenho vontade de jogar Mass Effect Legendary Edition com essa minha personagem belíssima aqui. E daí, tô jogando, né? Abri live agora às 9 da manhã e vou jogar um pouquinho aqui e depois eu vou dormir. Para falar com o Nihilus aqui. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them.
But how safe is it really? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Isso é óbvio. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir? This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Avaliar o cacete. Eita, nós. É, uma coisa desse jogo aqui... que tu pode ser bem filho da puta ou ser do tipo bonzinho, né? Eu vou tentar ser bonzinho nessa run aqui. Mas alguma coisa ou outra eu vou ser filha da puta, né? What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. É que ele é um Turian, né? Os Turians são desse formato aí mesmo. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. Esse jogo se passa antes ou depois da Ordem 66? Entendi.
The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Provavelmente foi o Orivan. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Rapaz. Delessi nerd de RPG. Oh. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Vai jogar One Piece. Oxi. Nossa. Não vi nem o anime, imagine jogar. Ship perimeter secure, Commander. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Mas eles explodem, tá ligado? Ó. Oh God, what happened here? Oh God, what happened here? Vai falar com ele se quiser. Smells like smoke and death. Então sai o novo OP One Punch. Ó. Já morreu um. Ripped right through his shields. Never had a chance. Esqueça dele, caralho. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, ma'am.
Nossa, já errei, tá ligado? I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Hi, sniper mesmo. Ah, obrigado pelo... tutorial bem na minha cara que não deixa eu ver os inimigos. Tem que parece que eu tô acertando tudo, mas o jogo tem uma leve assistência de mira que ajuda, né? Mas enfim. Não é que eu seja bom, infelizmente. Em bot. Os aimbot, entendi. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. Ok. Jogo de montar a nave? Não, não é esse. O de montar a nave é o... Como é que era o nome lá do jogo? Não, mas não é. Aí, filme. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Oh, yeah. Yes. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. E os Geth são IAs matadoras de gente. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. É, então. Tell me everything you know about Gameplay quase. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins. And the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when we brought us into the I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. Saiu errado. Ai, ai. Era pra ser o pequeno. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine.
Antes do ataque. Né? Quando tem essa rodinha aqui é hora de diálogos. Então tente não mandar muitos sons. Ó. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. Tá, os cientistas eu já falei. Tá? Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Tá, então bora. Move out! Ih, mas já play quase. O botão para ser controle na missão e vá para a tela do esquadrão para gastar pontos de talento para novos membros do esquadrão. Tela do esquadrão permite visualizar os talentos de sua equipe, mudar o talento de sua qualificação, papapá. Nossa, eu já tava com tudo cheio, velho. Agora eu tô tudo zerado. Eu estou tudo zerado. Mas enfim. Eu tenho 3 pontos. Eu vou aumentar primeiro Encanto e Intimidação, porque é essencial primeiro aumentar a sua lábia no jogo, né? Que a Encanto é a dica clássica, né? Jogo que depende de escolha, que tenha que upar o carisma, digamos assim, sempre foca em focar o carisma primeiro, porque é essencial praticamente. É a dica. E Mass Effect tem muito disso. The beacon's at the far end of this trend. Mataram o homem, mano. Smells like smoke and death. Opa, tinha uma caixa ali, pera. We thought this world was safe until the Geth showed up. Opa, armas. Melhorias. Tem que ficar atento porque eu vou deixar muitas dessas caixinhas passar, certeza, mano. Tá, bora. Vou para como marcar esse projeto atrás da rocha. Esse objeto vai ser abaixo, mas deixa atrás dele. Por isso que eu gosto de escolher primeiro logo de cara infiltradora, porque se eu não escolhesse infiltradora, essa mira ia ser... Nossa, eu engasguei. Mas a mira ia ser horrível se não fosse infiltradora, então... E a sniper nesse jogo é muito forte. Nossa senhora. Mas enfim. Escavação. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Estamos perdendo tempo, que isso? You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Pegar tudo. Da sniper de novo.
Ah, é verdade, eu peguei mais níveis, né? Deixa eu ver. Com 6 pontos. Upar o máximo aqui. Melhorar um pouco da pistola, da armadura. E eletrônica, que é bom. Ah, não, na verdade. Desfazer. Na verdade. Aumentar esse daqui. Aumentar esse daqui e aumentar a edificação e eletrônica, que eles são úteis também para arrombar coisas, né? Live agora? Então, né, Jojo? Tenho vontade de jogar no Mass Effect. Daí eu tô jogando. Basicamente. Beleza, agora tá certo. E eu nem dormi a noite inteira ainda. Tem esse detalhe. Mas tenho vontade de jogar Mass Effect porque eu tava jogando em off, mas eu queria jogar em live, daí. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Então eu tava jogando em off. Ó, as pessoas que eles empalaram. Que Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Tá quieto, zumbi. Espacial. Isso. Caralho. Nossa, eu subi em cima do fogo. Tava tomando dano. Enfim. That door, it's closed. Security locks and gate. Ok. Omnigel. Eden Prime will never be the same again. Vamos lá. Os objetos bloqueados requerem descriptografia ou eletrônica para serem acessados. Se algum membro do esquadrão tiver o talento necessário, você poderá desbloquear objetos usando interface de decodificação ou eletrônica ou gastando Omnigel. Avance para o núcleo central. Use L para se mover pelo anel. Pressione A e B para ver cara para fora. Kipo. Ah, no PC é um pouco diferente. É isso, irei em Kizuna, beleza? Aí fudeu, eu tava acostumado no console. E agora? Nossa senhora. Ah tá, é mais fácil do que eu pensava. Tá. Mas foi mais fácil do que eu pensei. Menos mal. Cara, eu de novo subi em cima do fogo, tomei dano. Ô, bosta. Humans, thank the Maker. Hurry, close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Como estamos? Estamos bem, estamos bem. Só sem dormir, mas estamos bem. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end.
Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him. The Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Eita, nós. Papo estranho, hein, mano? Enfim. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please, this isn't the time. Esse cara tá meio maluco. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Aqui, essa opção aqui, eu posso dar um murro na cara dele pra fazer ele dormir. Consigo calá-lo, mas eu não vou fazer isso. Eu quero ser bonzinho. Então, eu não vou dar um soco nele. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. You're wasting your time. The age of humanity is over. Our extinction is inevitable. Pode calar sua boca, ainda posso dar uma porrada nele se eu quiser. Ó. Manuel, I need to ask you something. It's probably best if you just leave him alone. I don't have time for this. Time? Our time is over. Yes? Is there something you need? We better get moving. Good luck, Commander. Luck won't save you. E ele não para, tá ligado? Irado, tá ligado? Eu teria dado o soco. Que isso? Acho que muita gente clicou ali sem saber o que aconteceria. Ele dá um murro na cara do cara, tá ligado? Opa, tem uma caixa aqui. Bora. Será que se eu já não peguei uma arma melhor? Que é dos... Equipar e atualizar equipamentos para seu esquadrão. Tá. Eu já tenho uma... Pistola é tudo igual. Não tenho nada. É a mesma uma arma de rifle de assalto que eu não uso. Quem que usa rifle de assalto? Quem é bom de assalto? Não sei. Tá no alento. Ficar com esse rifle aqui que eu não vou usar. Pode pôr ele pra dormir de forma educada, tá ligado? No caso ali seria educar. Seria um murro na cara. Aqui eu tenho que usar o mouse, tá bom? Vambora. Olha o nosso parceiro, Nihilus. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here.
The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. What is that? Off in the distance. Tá dando ruim. Tô chegando muito perto. Ops, calma. Acabou? Objeto defeituoso. As armas. Vocês vão pegar as armas que eu não vou usar para transformar ela em homem de gel, para destrancar coisas mais fácil. Decodificação fácil. Vou pegar mais um homem de gel aqui. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? It is safe, are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Ih, beleza, Kazumi, valeu ter acompanhado. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Eita, meu. O que tá vendo? You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Fazendo algum... Ah, a gente só tá fazendo um contrabando, nada importante, né, mano? É só um contrabandozinho de leves, tá ligado? You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Aqui eu posso dizer que isso é tudo ou você está me escondendo algo?
Aqui eu acho que eu vou dizer que tá escondendo algo. Mas eu não sei se eu ganho a pistola se eu falar isso. Eu não lembro dessa parte. Acho que eu vou pedir só. Eu vou tentar ser bonzinho aqui. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport if he's still alive. Beleza. I have to go. Good luck. Radar de combate, porra. I came here to get away from the stress of living on Earth. Yeah. You need something? I have to go. Good luck. We're just a small farming colony. Why would they attack us? Crônica fácil. Tá, vamos ver se consigo. Nossa, consigo. Caralho, mas é mais tenso fazer esse daqui do que o do console. Do console é mais... É EA, né? EA, né, mano? Pois é. Enfim. Legendary Edition, né, mano? Tá, enfim. A famosa EA, né? Viu como é que... Por isso que eu falei que aumentar carisma é importante, mano? Se eu não tivesse aumentado a carisma ali... Cadê? Até me perdi, velho. Depois desse bug. Não, é aqui mesmo. Se eu não tivesse aumentado a carisma ou intimidação... eu não teria aquele diálogo extra ali e não saberia dos negócios, né, mano? É sempre bom focar e aumentar isso aqui primeiro. A Nylus tá logo ali em cima. Morto, aparentemente, né? Porque ele tomou um balaço na nuca. Commander, it's Nylus. Então... Já vou lá resgatar ele. Deixa eu só pegar os itens aqui, mano. Ele já morreu mesmo, então... Deixa eu pegar os itens aqui que é mais importante. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. Ah, esse é o Powell. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift.
I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Esse era preguiçoso. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. O cara sobreviveu porque é preguiçoso, tá ligado? You're Cole's contact here on the docks for the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. It doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Williams, deixe-o, você é patético. Não, deixe-o não. Just give me the grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Os traficantes acabaram. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Sacanagem, né, mano? We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Teoria de granada alta potência. Ai, ai. Brincadeira, né, mano? Brincadeira, bicho. Deixa eu ver, granadas. Teoria de granada alta potência. Inclusive tem modificado para mencionar danos de explosão. Tá aqui na granada. E de dano contra orgânicos, força das armas, Hammerhead, dano tóxico. Eita. De precisão que é o que eu tô usando. E na pistola. E contra orgânicos, dane-se. Vai apelar, ó. Eu não, eu só estou equipando as armas, é isso. Check your targets. Be friendless. Foi. Morreu? Morreu. Ah, tem o círculo de poder, né? Esquecido disso. Caralho. Muito longe? Não é possível. Só não tava acertando.
Olha a cabecinha dos bichos, olha. Não pegou, certo? É muito... Tem de sorte pra conseguir acertar ali. Ai, caralho. Tem hora que acerta, mas... É fácil chegar mais perto e atirar. Não pega! Vai tomando, velho. Tem outro ali? We should move, Commander. Bora, então. Bora. Não tinha uma caixa de suprimentos aqui? Ah, eu acho que era... Mas pra trás, sei lá. Tô louco, eu acho. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Agora tem bombas. Tem que ser rápido. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Vai quieta. Sério? Deusão. Vai ficar escondido mesmo? Esse deu pra pegar na bordinha.
Beleza. Ativando a última aqui. 2 minutos ainda, tinha muito tempo. Acho que nos níveis mais difíceis o tempo é bem mais baixo. Aqui em cima. Dá lança ele, apesar de meu personagem não ser de usar. Tá, beleza. Eu tô. Deixa eu ver se não tem nenhumas caixinhas aqui pra pegar recurso, que normalmente tem. Acho que dependendo do nível de dificuldade, pode ter mais, pode ter menos. Opa, aqui tem mais uma. Se mataram. Pois é, vai saber. Ah, tem uma caixa ali. Na volta eu pego. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Não? Aqui tem. Área de armazenamento. Ai, tem muita coisa. Ai, que medo. Eu não consegui. Esse aqui deixa mais tenso esse do que é no console. No console é só seguir uma sequência de botões que piscam, tá ligado? Você tem que fazer o joguinho do sapo, tá ligado? Você lembra do joguinho do sapo de atravessar a estrada? Os carros passando. Tipo isso. Aqui é o transmissor, achamos. É porque se eu não conseguir abrir a fechadura, eu gasto o recurso, né? E aqui no começo do jogo é limitado, só tem 1 ou 2, né? Então se eu perder... Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No, don't touch it. It's too... É, acho que quebrou. As famosas mulheres azuis. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon.
One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Mulher de respeito, né, mano? Ó, sim. Doctor? Dr. Chakwas. I think she's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Tô bem? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Você foi descuidado. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Parece parecer com pesadelo. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? E também você posso ver a live do pastor. Que isso? Afirmativo forte. Você tá bem? Eu estou com o Williams. Eu tô saco cheio desses get. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. A tenente, ele erraram a tradução, mas enfim. É o tenente, né? You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Olha o inferno com eles, caralho. Ó, que nem eu disse, dá pra ser bem filha da puta nesse jogo. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? A visão? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision?
A vision of what? Yeah. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. E nós vamos dizer. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. É, rapaz. Loucuras, loucuras. Vou até salvar aqui. Uma nova aqui. Salvar. As coisas vão esquentar. Mas esse primeiro vídeo de Mass Effect 1 da Legendary Edition vai ficando por aqui. Espero que gostem desta série. Eu não sei, eu tô muito empolgado. Daí comecei outra série de outro jogo. E eu não sei, eu quero terminar esse jogo. Então, dessa vez vai, confia, mano. Mas eu terminando esse vídeo por aqui. Eu vou terminar essa série, confia, mano. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não sei, eu tô empolgado com esse jogo. Eu não sei, eu quero jogar. Confia, mano, eu vou terminar. E aí, Nando, beleza? Outra pra entrar no limbo junto com os Styria, ó. Não, ele vão tudo terminar um dia. Confia, mano. Bora mais um, bora mais um. Eu vou mais um. É isso. Buenos! Voltemos. Tá entre hoje e 2077. Não tá não. Confia, vou terminar. Mas começando mais um vídeo agora de Mass Effect 1 do Mass Effect Legendary Edition. Depois dos eventos do primeiro jogo, perdemos um membro do time e ainda descobrimos que Saren está por trás de se aliar com formas de vida sintéticas para, sei lá, matar todo mundo? Não sabemos. Nosso objetivo é tentar convencer... Tentar ir para a Cidadela, tentar convencer o Conselho Mundial... Não, o Conselho Galáctico a revogar o status de Spectre do Saren pra gente poder ir atrás dele. Então vamos falar com o pessoal aqui primeiro. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. Yeah, I wish I could have done something to save him. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. You've got a good grasp of the situation. You a career man? Yeah, a lot of biotics are.
We're not restricted, but we sure don't go undocumented. May as well get a paycheck for it. Besides, my father served. I made him proud when I enlisted. Eventually. But is that why you're here? Because of your family? My family were homesteaders on Mindwar. I'm the only one left. But I've moved beyond that. Oh, that's right, the Blitz. I imagine that bought you any post in the fleet. Word is we're heading for the Citadel, ma'am. Can you, tell me why? The captain hopes the ambassador can get an audience with the council. Tell them what Saren's been up to. Makes sense. They'd probably like to know he's not working for them anymore. Whatever happens, we'll be ready, Commander. Beleza. É nóis, Kaidan. Dá pra falar... Joker's waiting for you on the bridge. Não, não dá pra falar mais. Dá pra falar com a doutora Chacas aqui? Yes, Commander? Is there something you need? Perguntas pessoais. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventures. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Joker. É Joker? Persona? Ó. É, o nome do piloto é Joker, tá ligado? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets He gets migraines, right? I should go. Goodbye, Commander. Valeu, doutora Chacas. Tem ninguém pra falar. Vou falar com a Ashley. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Me alegra ter você aqui. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Dá uma moral, né? Ajudar, enturmar, né? Ó. Captain Anderson. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Quê? Quê? O minha aqui não acaba. Ih, rapaz.
Caída no elenco. Se tem coisa lá embaixo. Ah, não, tem coisa lá embaixo. Vou descer. Vou descer primeiro. Olha o que tem aqui embaixo. Depois eu vou pra Cidadela. Cidadela tem muita missãozinha nessa. Logo de cara, tá ligado? Tem muita assim. No compartimento de veículos da Normandy, usar o armário de um membro do esquadrão permite que você troque seus equipamentos. Os equipamentos podem ser adquiridos com um oficial de requisição. Ashley. Vamos falar oficial de suprimentos. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Pagar você? Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. What are licenses? Manufacturers. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Virou jogo de comércio agora? Não, na verdade aqui ele só me vende coisa mesmo. You bet, Commander. E eu não tenho dinheiro pra nada, infelizmente. Quer dizer, eu consigo comprar melhoria de granada e medigel, é só que eu posso comprar. É só que eu vou comprar mesmo por hora. É, clássico de RPG, né? Tu tem que comprar armas e armaduras melhores, não? Então ele é meio que um RPG no espaço, basicamente. Núcleo do elemento zero. Shame about Jenkins, Commander. Shame about Jenkins, Commander. Ok, acho que dá pra falar com... Mas não dá pra falar ainda. Ele ousa. Nossa, mas ela tá muito bonita. Olha, é só isso, mano. Muito bonita, mano. Não parece uma velha também, né? Que nem falaram. Não. Pera. Não? Não. Ok. Tem alguma coisa aqui. Manual, nave, 4. Tudo que eu pego fica no códex aqui, ó. Se eu quiser ler depois, ó. E tem muita coisa pra ler, mas muita coisa pra ler. Quer dizer, eu não preciso ler se não quiser. O bom desse Mass Effect é isso. Tu não precisa ler trocentos documentos pra entender a história, né? Né? Não tô querendo alfinetar nenhum jogo, mas né?
O jogo te dá o resumo nos próprios personagens falando contigo, se tu pedir pra eles, né? Mas se tu quiser saber mais detalhado, tu pode ler os documentos daí, tá ligado? Viu, Nintendo, ó. Sem querer citar jogos, né? Certos jogos por aí. Acho que todas as vezes que já criou essa etapa é nova de todas as vezes que já criou. Entendi. Então, basicamente, tudo que tu aprende, né? Tudo que existe no jogo, tu pode aprender pelo diálogo dos personagens. Mas se tu quiser se aprofundar mais, tem o Codex, né? Ele tem toda uma lore pelos documentos. Esse nível de detalhamento é bom, melhor que deixar as coisas vagas. Então, né? Coisa que jogos hoje em dia... Pois é. Não querendo fazer farpas de novo. Ó. Tá com o navegador aqui. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Shadow de Colosso. Ó. Entendi. Da porta, tá, vamos falar com o Joker. Joker. Não, pera, não é esse Joker, não. É outro Joker. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work? Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Do espaço tocava orquestra musical. É tipo a marcha do Darth Vader, né? Quando o Darth Vader começa a entrar em qualquer lugar, tem a marcha dele, tá ligado? This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain.
I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Sem política, né? Mas é sempre dentro de uma nave, ó. Mas então, eles estavam dentro de uma nave quando tava tocando a música. Ó, que... Enfim. Agora estamos aqui na Citadela, olha só. Que louco, mano. Parece até um planeta. I can't tell the aliens from the animals. Big place. É, vocês vão ficar meio com raiva da Ashley aqui no começo do jogo, né? Ela, tipo, tem meio que um preconceito contra aliens, tá ligado? Então, vocês meio... Ela não confia neles, não gosta deles, então... Mas dá pra mudar isso nela, se a gente souber as escolhas certas das falas, né? Alienfóbica, seria tipo isso. Relatório da Patrulha da Aliança. Capitã Hendrickson foi avisada... Hã? Pera, calma. A Capitã Hendrickson foi avisada sobre leituras incomuns de energia durante sua patrulha pelo aglomerado Argus Row. Ela ficou preocupada com o sistema Hydra, mas teve que voltar antes de que sua equipe pudesse investigar mais a fundo. Não há mais patrulhas programadas nesse setor. Devemos mandar um grupo de reconhecimento? Liberou já uma missão secundária aqui. Confiar em alien quem nunca viu na vida. Tá. Aqui é a embaixada dos humanos e aqui vou entrar em outra embaixada. Tem que ter umas conversas que dá pra ter. I understand what you're saying, but these allegations are very serious. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her, and she betrayed that confidence. All right, I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. A voz deles, tá ligado? Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Good day, human. Opa, e aí, Figamer, beleza? No fim eu comecei, né, mano? Comecei Mass Effect em live. Nas lives da manhã. Por quê? Porque eu tô afim de jogar, mano. E eu quero fazer isso em live, então vai ser na... né, é isso. Enfim. Pleased greeting. Human, it is always good to see your... I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Qual a forma de falar? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. I am very sorry for you. Alcor. Tell me more about your species.
genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Eu sei que vocês devem estar pensando, ué, mas todos os aliens falam inglês? Não é que eles falam inglês, mas existe um tradutor universal no jogo que traduz automaticamente as falas de todas as raças alienígenas existentes na galáxia até onde eles sabem, né? Então por isso que todo mundo fala inglês, mas não é que eles estejam falando inglês, eles estão falando no idiomas deles, mas isso daí seria a resposta da tradução, né? Por isso que, se vocês reparar, as outras raças têm um timbre de voz diferente, né? Então é a mesma coisa, os russos vão sempre falar russo, mas então seria falando em português, no caso. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Entenderam o que eu quis dizer? Ó, se tu quer saber um resumo das histórias das raças desse universo, tu pode pedir justamente pra eles. Como que fala em inglês é ET mesmo. E é isso que eu acho legal nesse jogo. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Valeu. Aí eu posso falar com esse daqui, que é o Volus. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? Não, obrigado. E esse mau humor? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Din. The Council favors your species greatly. You are naive. The EarthClan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Elcor or Volus part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the EarthClans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait?
Bah, this talk is wasted on the humans. What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Tá bravo esse cara. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. E usa roupa protetora, a espécie dele é baseada em silício. É, na verdade explica ali no Codex, né, que nem eu disse. Que nem eu disse, eles dão... Aqui a gente pede pra ele, a gente tem um resumo, mas se a gente quer saber mais da espécie, a gente pode ver no Codex, tá ligado? Mas eu não lembro exatamente porquê. Eu lembro que pra eles respirar nessa atmosfera, eles precisam dessa roupa protetora, tá ligado? Tá, eu já vi tudo aqui. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Yes, yes. E aí, amigas. Tá. Tanto é que tem gente que se pergunta até hoje, como é que será que são os Volus sem a roupa? Né? Porque a gente só vê eles todos com a roupa, né? Em todos os jogos. Mas como é que será que eles são? Né? São pelados. Beleza. É. Que raio de pergunta é essa? Não é nesse sentido. Pelo amor de Deus. Mas qual é a aparência deles, né? Sem a roupa protetora, né? Não que... Caralho, velho. O pensamento do povo, velho. Enfim. Querem ver linhas pelados. Recepcionista. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. As mulheres azuis, as Asaris. O dono humano está depois de subir escadas, é a primeira. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Ok. I should be going now. Have a pleasant day. Opa, aumentei meu nível. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Mas o efeito eu não... Entendi. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra aumentar mais encanto. Aumentar mais um encanto. Agora aumentar mais uma eletrônica e mais um de decodificação.
Um de pistola, um de armadura e mais um de infiltrador. Você pode ganhar sub no Kizuna. Lá. Ok. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Então vamos falar com a Avina. Ó, esses aqui no caso são os Turians. Nossa, eu puxei a arma aqui, né? Os Turians, as Assaris, né? Esses aqui são os Salarians. Ó, esse aqui é um ET mesmo, olha isso. Então vamos falar com a Avina aqui. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. É real? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium veyy terminals, should you require assistance. Eles traduziram errado, eles botaram inteligência artificial, mas é inteligência virtual, que seria diferente da artificial. A diferença seria que a artificial tem vontade própria e a inteligência virtual é só um programa, no caso. Quem me moitou aqui foi pro Kizuna. Ih, ó. Eu que abri a Twitch e só entrei aqui, aí vou nos emotes e vi que tava liberado os emotes do Kizuna. Foi quando vi que ganhei sub. Ah, tá. Você contratar para o final do presídio. Tá, bora. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Eu posso pedir tudo aqui, né? I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Okay. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Que se puseram a humanidade? Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. O que você pensa? Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. É, viu? Ela não é uma inteligência artificial que pensa, né? How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Salarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Uma embaixada? Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets.
They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Espécies menores. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Caralho. Né, mano? Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. O clipe do Trick Shot saiu. Ah, tá. Spectros. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. Parece muito perfeito. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. É bom, era só isso. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Ok. Academia. Tá. Caralho, eu tô engasgando hoje. Tem muita coisa aqui na cidadela para se explorar e conversar, principalmente. Oh, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Que isso? I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Aqui o diplomata. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. It is good to meet you. Mas efetivo. Opa, pera, tinha alguma outra coisa ali? Ah, não. Não, tinha sim. Aqui volta, tá? Executora Palin. Será que ele Palin para falar comigo? Desculpa. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Eu vou onde bem entender, caralho. Você é? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? Tudo que nós somos humanos. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not you. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Cara é grosso, tá ligado? What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. Não gosta deles? What do you have against the Spectres?
I can't abide any organization that considers itself above the law, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres, they'll never come under that kind of scrutiny. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Is that the kind of person this galaxy needs? But not all Spectres are like Saren. True. But the potential is always there. Ele tem ponto, né? O Palin parece o Reaper do Overwatch. Não sei quanto tempo está habilitado, mas quando você é sub, também pode usar os emotes de seguidor em outro canal, pelo que parece. Ué, se tu é sub do outro canal, tu pode usar assim nesse, ué. Sempre teve isso. Não entendi. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Ué, mas eu não entendi. Ah, tá. Entendi agora. Emite, ó. Motivo de silêncio contato, tá. Foi investigação. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Okay. I'll be going now. Goodbye, Commander. Console sistema, decodificação fácil. Nossa, quase que eu falhei ainda. Seguinte mensagem foi transmitida de uma conta não rastreável para vários destinos em toda a extranet. Foi autorizado a realizar um monitoramento da situação mais a fundo. Meu companheiro biótico, você foi autorizado a receber essa transmissão por causa de nosso problema em comum. Poucos nos compreendem e menos ainda nos toleram. Devemos nos manter juntos. Devemos construir um novo mundo. Venha, junte-se ao nosso grupo em Hawkingeta. Somente se formos um só que poderemos corrigir as injustiças sofridas a nossos semelhantes. Oxi, papo doido é esse, mano? Voltei, bora almoçar. Aí sim. Ah, dá pra falar com o pessoal ali no bar. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. What do you... Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her.
Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Entendi. O cara é calvo. É calvo ou é só... Hã? É meio esquisito o cabelo dele. Commander, good to see you again. O filtro dando reflexo na cara dos persas. Então, acho que é só muito gel, né, mano? Sei lá, mano. Não, a padrão é horrível de feia. Eu editei ela pra deixar ela assim. Vai dizer que não tá bonita. Olha só, tá belíssima, mano. Comparando com a padrão. Cabelo metálico. I don't have time to talk now. I'm very busy. Tá bom. Desculpe. This place seems strange. I wish there were more human. Oxe, que isso? Tá bugando ali, mas nem vi. Só bonito. Hello, Commander. Can I get you something? Comandante? You know who I am? Your arrival created a bigger than average stir among the diplomats and hangers-on around here. There's always something new happening around here. I could fill you in on some points of interest if you'd like. What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Literalmente fez você mulher. Oxe, como assim, tá ligado? Eu prefiro as alienzinhas azuis. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Rapaz. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Que isso? Tem um inseto ali, ó. Podemos voltar. Aqui não tem mais nada. Se chama Delessi. Não é por causa disso não. Ó. Para a torre da cidadela, para a academia. Bora. Se eu quiser eu posso pegar a arma aqui e dar uns tiros aqui, que não acontece nada. Ó. E falaram que o conselho é para conseguir acesso aos distritos. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou terminar de explorar o que dá para explorar aqui. E obviamente não é aqui. Será que eu entro ali naquela ponte, mano? E sim. Tá ali em cima mesmo.
Desisto, ué. E aí, Gabriel, você beleza? Parece ser que é as embaixadas. Transporte rápido. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Ok. As mulheres azuis aqui. Nelina. Welcome. I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? De uma consulta? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. Que isso, mano? Tá aí, filme. Tipo de mística? São droids ou aliens? São aliens. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. E só existe I mulheres. suggest you make an appointment and see for yourself. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. Quê? Quê? Ai, ai. What do you do here, Nelina? Ai, caralho, eu falei a mesma coisa. It's our job to ensure that they leave. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body Repeti a fala. and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. 3 ou 4 meses. Caralho, aqui a gente vê que eles se inspiraram no plano de saúde do Brasil, né, mano? Né? Pra tu marcar uma consulta é mais ou menos no mesmo tempo. E ainda continua atual, mesmo o jogo ter lançado há anos atrás, né, mano? 3 ou 4 meses pra ser atendido, tá ligado? É o SUS aqui, tá ligado? Mas, enfim, tá falando sério? Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nelina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with her. Yes, of course, mistress. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Oh, yeah. What does she want to see me for? I don't know. You'll have to ask her yourself. Just head upstairs. She'll be waiting for you. Tá bom, né?
Tá dando dízimo pra mod, ué. I see even the humans find the consort irresistible. An hour here is better than a year on leave. If only I could afford to come more often. No questions now. I'm trying to relax. Tá bom. Vai lá, Agora relaxa. por que a câmera estava levemente baixa na cena? Boa pergunta, porque a câmera tava baixa na cena, não tenho nem ideia. Ó. Eles estão conversando, dá pra ir. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. Welcome. It is a pleasure to see you. I'd spend all day here if I could. Eu, hein? Please, relax and enjoy yourself. Isn't this place terrific? Human military? You'll enjoy it here, I think. This is the most relaxed I've been in days. At ease, officer. This is a place of peace. This is my first time. I can't believe I didn't come. Sure is peaceful here. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. The consort is a wonderful person. She has quite a gift. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Vamos lá falar com a consort. Porra é essa ali, mano? Enfim. Jaira. That is close enough. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. O que você quer? You wanted to speak with me? I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. Que deu errado? What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. Bom. Vejo que você tem noção iguais do The Witcher. Em que sentido? What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Isso, mano. Please, Commander. I ask that you return to me only after Alô? you have spoken with E aí, Septimus. Kazum, beleza? Please, Commander. I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus. Do nada a mulher me deu um abraço aqui. Enfim. O I azul, tá ligado? Take a seat if you like. It may be a while. Tá, beleza. I have to admit, I'm a little nervous. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. Don't get me wrong. I've only heard good things about the consort. It's just... The unknown forces us out of our comfort zone. It forces us to be vulnerable. Exactly. That's just what I was thinking. Good. Then we are ready to begin. É que eu subi em cima da mesa aqui deles, mas beleza.
E do médico pediram mais de 14 exames. Caralho, ué, mas o que que deu? Tá tudo bem? Pra tanto exame. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. What do you know about the General? He's been seeing the consort for longer than I can remember. Then one day, he stormed out of here furious. He hasn't been back since. He was always very respectful to the acolytes, very noble. O dia de sexta com a garganta infeccionada. Eita, nós. What do you do here, Nalina? I'm one of... It's our job to ensure that they leave. I think I'm done here. Of course. Come back anytime. Tá. Eu tenho que falar com esse cara. Ah, eu esqueci. Eu tenho que ativar esses negócios de transporte para eu poder teleportar para eles. Eu já passei por uns dois, né? Esqueci de passar. Que coisa horrorosa! Sai daí! O que deu? Mulher velha, essa azul? Não, mulher velha é essa daqui. Ó. Plasma, minerais, vitaminas e... Caraca. Veia e feia. Veia e feia. Veia? Olha os Krogans. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. Rebeliões... Não, vamos falar pedir das guerras Rachni primeiro. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Caçaram seus inimigos até extinção, carai. Não. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Bem feito pra eles, caralho, como assim? Vamos falar das rebeliões. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun.
For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. Mas ciclo vicioso. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Ainda não é uma ameaça, né? Tá, era só isso. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ok. Esse segundo vídeo vai ser só eu mostrando mais aqui sobre... Né? Vou mostrar um pouco mais sobre o Jojo, né? Porque basicamente eu não fiz nada aqui. Só tô explorando a cidadela e falando com aliens há 1 hora, basicamente. Não teve mais nada, tá ligado? Mas essa é a ideia, é pra mostrar um pouquinho do universo pra quem não conhece Mass Effect. E mostrar mais sobre o Jojo, ó. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Este aqui está muito contente. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Sua língua. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. É, viu? É só o jeito deles, mano. Porra. Qual o problema, tá ligado? Who are you? This one. Ah, eu já pedi. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Preço, claro, obviamente. Nunca falei que seria de I'd like graça. to see these rare and wonderful items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Elite padrão. Deixa eu ver o que temos aqui. Eu posso comprar licença, tá? Comprar licença. Só isso. Olha pela licença. Porque parece que ele está falando de trás pra frente, coisa estranha, coisa de gente sus. De gente sus. É um alien, ué. Big place. Ok. This one. Este aqui. Já vi que aqui que às 1h35 eu vou pro vôlei. Eu também não vou ficar muito tempo, não. A live da manhã é só pra... Uma dádiva dos ninjas. Mostrar um pouco do Jojo aqui. Vou falar com o Bar Lavon. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. Nós nos conhecemos? You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Bar Lavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice.
What's it like living here on the Citadel? The station is, without a doubt, the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single, strong community. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. Por sorte, a maior parte são agradáveis. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Okay. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Legal. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the Council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Não acredito em uma palavra. Still sounds shady to me. Then we can only hope he will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Entendi. Lá da manhã, exatamente. I should go. Goodbye, Commander. Goodbye, Commander. E vai esse terminal. Isso. Ali vou direto pra torre, né? É. Não quero ir pra torre ainda. Eu quero só terminar de explorar aqui antes de entrar na torre, né? Falar com tudo que tem que falar aqui. Para o distrito financeiro. Eu não estou suportando mais. Belo ângulo. O que eu fiz? Eu só fiz isso aqui? Ó. Eu não consigo acessar ainda porque não entrei na torre. Então não adiantei ali. Tem mais alguma outra coisa em algum lugar aqui? Não. Bueno, só tem que falar com a Vina. Vou te comer. A Twitch é muito lixo, ué, o que deu? Nada da bug de resolução, xiii. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Keepers, tá bom? Welcome to Presidium Tourism Terminal 2.
You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Olha que ontem eu vi a live de o Terrinha na TV sem delay. Entendi. Monumento Portal. Tell me more about the Relay Monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Okay, era isso. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ok. Eu acho que por enquanto o que dava pra fazer aqui nesta área era só isso, né? Eu acho. Os The World não aparecer, as pessoas que dá pra falar aqui nessa área já falei. Então só resta subir a torre e falar com o conselho lá em cima. Né? Mas para prosseguir a missão principal da história do jogo de Mass Effect vai ser no próximo vídeo. Oxi, que porra foi essa? Erro de sintaxe na posição 46. Que houve? Enfim. Mas eu vou parar o vídeo aqui. Na entrada da torre. Eu vou até salvar aqui pra garantir que não vai dar merda. Nossa, partida e salvar aqui. E vou continuar aqui no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos entrar na torre e ver o que vai dar a falar com o conselho, certo? Não esqueçam de deixar o like e o comentário, falando de como o Delessi é gostoso. Não esqueça de deixar o like e comentário. Que? Pena que isso não vai sair no vídeo, mas enfim. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo de Mass Effect, que estou empolgado, querendo trazer muito esse jogo. Legal que deu até... Eu parei a gravação, deu perda de quadro? What? Tá. Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Ai, ai. Mas o chat, como eu disse, a live da manhã não ia ser muito longa. Ia ser só jogar um pouquinho do Jojo que eu tava a fim de jogar, porque eu não dormi nada essa madrugada. E agora tá me dando um sono. Meu amigo tentou me comer. Sim, eu não dormi nada essa madrugada. Eu passei a noite em claro. Vou te comer. E daí comecei uma live às 9 da manhã porque eu tava sem sono. Só que agora tá começando a dar sono. Então, pra ter a live à noite, eu vou sair do jogo, né, mano? Eu vou dormir um pouquinho, não. Também fica vendo animes à noite, aí não dorme. O que o vício não faz. Eita, eu não sei, eu fiquei pensando nesse jogo a noite inteira. Daí, não, eu vou ter que jogar em live. Daí eu abri live 9 da manhã. Mas daí amanhã eu começo às 2 da tarde, então, pra Kazumi poder ver, certo, Kazumi? Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Ai, Panana, Renan 2000? Vou sair do Jojo aqui. E agora sim, eu vou terminar este Jojo, velho. Pior que, tipo, eu nunca terminei Mass Effect, tá ligado? Mentira! Aham, sei. Outra vez? Outra vez? YouTube, uma reivindicação de direitos autorais. De novo! Ah, ótimo. É um vídeo do Mafia 2 Definitive Edition. Que eu upei, sei lá quando. Quando que eu joguei o Mafia? Foi ano passado, velho. E agora caiu uma coisa de novo! Direito autoral. Ah, vai se fuder, mano. Enfim. Vai dar pra terminar a baioneta na live da manhã? Talvez. Ou à tarde, que vai ser talvez à tarde, não sei. A cara do Delessi está igual aquelas pessoas que usam aquela coisa verde que começa com M. A cara do Delessi está igual aquelas pessoas que usam aquela coisa verde que começa com M. A cara do Delessi está igual aquelas pessoas que usam aquela coisa verde que começa com M. A cara do Delessi está igual. Tá, eu parei. Ai, ai, enfim. É. Vou repetir de infinito, não. Bom, podemos mandar pro Renan 2000 mesmo. Ou pro Kizuna, se vocês quiserem. Mas o Renan tá com menos gente, então. Não. Bom, manda lá pro Kizuna que o meu sono tá osso. Tá me dando um negócio nos olhos. Quê? Certo? Vai o Renan, pode ser o Renan. Cortinaz. Corre, piranha! Corre! O pior que essa noite, mano, pra piorar a situação, entrou um bicho no meu quarto. Eu fui matar ele com essa mão, com o chinelo, né? Só que daí eu bati o dedo e agora meu dedo tá incomodando, velho. Vai tomar no cu, velho. Ai, ai. Mas enfim. Como assim? Não entendi. Beleza, Play Quasa, valeu! Certo? Esse então, é o tal do mula. Foi um pouquinho curta, mas eu comecei o Mass Effect, eu tava a fim de jogar. Espero que vocês gostem do Mass Effect enquanto eu tô empolgado para trazer. E é isso, certo? Se perder de maneira burra. Ó, entendi. Enfim. Certo? À noite eu volto, eu acho. Mas enfim. Gostando da delícia aí. Mas é isso. À noite eu volto, então espero que vocês apareçam aqui para... Eu até poderia ficar mais se eu não tivesse dormindo de noite, né?
Pois é, eu não dormi. Então... Daí não... Só por isso que eu não fico. Daí à noite eu volto com mais lives, beleza? Certo? Então é isso. Valeu Kazumi, valeu Jojo Low Level, valeu Tenchi, valeu F-Gamer, valeu Omega. Valeu Suiren Kidizuna, valeu Plequaza, valeu Omega, valeu Talsan. Valeu Erivans. Valeu Virip. Valeu Jorge Victor. Não? Bom. Esqueci alguém? Valeu Gabrielza, que também já deve ter ido. Valeu Jojo Low Level. Valeu Klaus. Valeu Doctor. E... Desculpa se eu esqueci alguém. Mas a gente volta com mais jogos. Não sei se vai jogar com o pessoal do TS ou algum jogo SUS ou algum jogo pendente. Não sei. Vamos ver à noite, certo? E é isso. Falou e até mais tarde com mais live. Erivans. É que termina com S, daí não lê Erivan, daí ele vê Erivans com S. É tipo eu falar Sujin quando tem o S, né? Que seria Shujin, né? De noite é simples sem falta, entendi. É, a Kazumi também vai gostar, provavelmente. De novo, não. E pense assim, as lives da manhã vai permitir vocês ganharem mais dízimos. Né? Daí vocês ficam farmando de manhã e me dando views. Ó. Bora à noite o jogo dos Simpsons horrorosos. Vamos ver. Mas, gente, falou! E até mais tarde com mais lives. Igual dos Simpsons, Simpsons 76 Infinity. Oxi. Que? Enfim.